So, hi everyone. So, ఈ రోజు మనం థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో, బిఫోర్ గోయింగ్ టు థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్, లాస్ట్ టైం మనం థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అండ్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ చూసాం. సో, ఈ రోజు థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్. సో, నాట్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్, మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ చూసాం. సో ఈ రోజు మనం థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్, దెన్ టెంపరేచర్ అండ్ హీట్ డెఫినిషన్. సో మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి, ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అండ్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్, థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్, స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి, క్యాలియోమెట్రీ అంటే ఏంటి, చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్, దెన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కాన్సెప్ట్స్, దెన్ న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ కూలింగ్. సో ఇంట్రడక్షన్. సో మనందరికి వి ఆల్ హ్యావ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ నోటేషన్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ టెంపరేచర్. సో మనకి హీట్ అన్న టెంపరేచర్ అన్న ఒకేలా కనిపిస్తుంది. మనకు ఒక మైండ్ లో సెన్స్ ఆఫ్ నోటేషన్, మనకు మైండ్ లో హీట్ అంటే ఇది, టెంపరేచర్ అంటే ఇది అని ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి, ఓకే, హీట్ అంటే ఏంటి, టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి అని ఫిజిక్స్ లో డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్? టెంపరేచర్ అనేది ఈజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆఫ్ ఎ బాడీ. మనం జనరల్ గా చెప్తాం టీ ఈక్వల్ టు 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే, యూజువల్ గా మనం సమ్మర్ లో టీ ఈక్వల్ టు 50 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే చాలా హై టెంపరేచర్ అంటాం. ఈవెన్ అబౌవ్ 40 ఉన్నా అది చాలా వేడిగా ఉంటది అంటాం. ఓకే, సో జనరల్ గా రూమ్ టెంపరేచర్ మనం టీ ఈక్వల్ 25 డిగ్రీస్ అంటాం. ఏసీ టెంపరేచర్, ఏసీ దగ్గర 16 డిగ్రీస్ పెట్టుకున్నాం కదా, లో టెంపరేచర్ ఇన్ ఏసీ. సో ఈ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటే కోల్డ్ గా ఉంటున్నట్టు ఫీల్ ఉన్నట్టు, టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే హాట్ ఉన్నట్టు. అంటే అందుకే అది టెంపరేచర్ మెజర్ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆఫ్ ఎ బాడీ అంటాం. సో అదే అంటున్నాడు, కెటిల్ బాయిలింగ్ వాటర్ హాటర్ దెన్ ద బాక్స్ కంటైన్ ఐస్. సో ఐస్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది, 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది. వాటర్ బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ ఎంత, 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. సో ఎగ్జాంపుల్ కి హాట్నెస్ ఆఫ్ బాడీకి టెంపరేచర్ తో మెజర్ చేయడం, టెంపరేచర్ మెజర్ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆఫ్ బాడీ. సో వీ డిఫైన్ సో in physics we need to define notion of heat, temperature etc more carefully. అదే చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ, టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి, హీట్ అంటే ఏంటని ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ అవుట్ అనుకుని ఉంటారు. కానీ ఫిజిక్స్ అలా కాదు, రెండింటికి డిస్టింక్షన్ చెప్పాలి. హీట్ అంటే ఏంటి, టెంపరేచర్ ఏంటి అనేది మోర్ ప్రిసైజ్లీ, మోర్ కేర్ఫుల్లీ డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, సో మనం మోర్ కేర్ఫుల్లీ డిఫైన్ చేస్తే రెండింటికి డిస్టింక్షన్ కరెక్ట్ గా అర్థం అవుతుంది అనమాట. సో ఇన్ దిస్ చాప్టర్ యూ విల్ లెర్న్ వాట్ హీట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ మెజర్. అసలు హీట్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం, ఈ చాప్టర్ లో నేర్చుకుంటాం. అండ్ స్టడీ ఆఫ్ వేరియస్ ప్రాసెస్ బై హీట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అదర్. హీట్ అనేది వన్ బాడీ టు అదర్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటది, ఎప్పుడు ఒక చోట కాన్స్టెంట్ ఉండదు, ఒక చోట స్టే అయి ఉండదు. హీట్ అనేది వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఒక చోట స్టే ఉండదు అన్నమాట. అది ఎప్పుడు ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటది. అదే అంటున్నాడు అక్కడ. ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యేటప్పుడు దేర్ ఆర్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. సో along the way you will find out the blacksmith's heat or heat the iron ring before the fitting the rim of the wooden wheel of a horse, and why the wind at a beach often reverse the direction after the sun goes down. You will learn ఇవన్నిటికి రీజన్ మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట. at the end of the chapter you will learn what happens when water boils and freezes and its temperature does not change during the process, even though great deal of heat flowing into it. సో ఎన్నిటికి రీజన్స్, మనం వాటర్ బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు, ఫేస్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు దాని టెంపరేచర్ మారదు, కానీ దానికి హీట్ అనేది చాలా సప్లై అవుతుంది ఆ టైంలో, దానికి టెంపరేచర్ మారదు. సో దీనికి రీజన్ ఏంటి, అసలు ఏంటి, హౌ ద టెంపరేచర్ డిఫైన్, హౌ టెంపరేచర్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు హీట్, ఇవన్నిటికి మనం ఈ చాప్టర్ లో మనం ఆన్సర్స్ చెప్తాం అన్నమాట. సో కమింగ్ టు టెంపరేచర్ అండ్ హీట్, వాట్ ఈస్ టెంపరేచర్ అండ్ హీట్ ఫస్ట్. సో ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు టెంపరేచర్ అండ్ హీట్. సో వీ కెన్ begin a study thermal properties of matter with definitions of temperature and heat. సో టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ రాస్తున్న టెంపరేచర్ చూడండి. టెంపరేచర్ ఈజ్ ఎ రిలేటివ్ మెజర్ ఆర్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్. ఇది టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ అనేది ఒక రిలేటివ్ ఇండికేషన్. ఓకే, a hot utensil is said to be high temperature, an ice cube to have the low temperature. An object that is high temperature than the other object is said to be hotter. ఓకే, ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తాం, దీనికన్నా హాట్ ఉంది, దీనికన్నా కోల్డ్ ఉంది. సో ఏదన్నా మనం చెప్పేటప్పుడు హాట్ ఉందంటే వీఆర్
రిలేటివ్ గా చెప్తున్నాం అన్నమాట అక్కడ. సో ఏ హాట్ యుటెన్సిల్ సెట్ టు బి హై టెంపరేచర్ టు బి టు హ్యావ్ ఎ హై టెంపరేచర్. హాట్ ఆల్రెడీ చెప్పాం. సో an object that has high temperature than other objects said to be hotter. Note that hot and cold are relative terms. ఈ హాట్ అండ్ కోల్డ్ మీకు చెప్తున్నా అదే రిలేటివ్ టర్మ్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు సిగరెట్ స్మోక్ చేస్తున్నప్పుడు టిప్ ఆఫ్ ద సిగరెట్ నియర్లీ 600 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది. మీరు టచ్ చేస్తే మీకు సురుక్కుమంటది. సో ద టెంపరేచర్ ఇస్ వెరీ హాట్. మీరు వేడి నీళ్ళు స్నానం చేస్తుంటే అది బాయిల్డ్ వాటర్ కాబట్టి నియర్లీ బాయిల్ వాటర్ కాబట్టి అరౌండ్ కొంచెం బాగా ఇద్దరు చేస్తే అరౌండ్ 70 degrees. సో అరౌండ్ 70 degrees అండ్ 50 degrees దగ్గర అది ఉంటుంది అన్నమాట. సో లైక్ టాల్ అండ్ షార్ట్ లాగా హాట్ అండ్ కోల్డ్ అని లైక్ టాల్ అండ్ షార్ట్. టాల్ అనేది ఎప్పుడు రిలేటివ్ టర్మ్. సో రెండు లైన్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. లైక్ నేను ఒక లైన్ గీసాను. ఈ లైన్ చిన్నది కింద చూపించాలంటే దీనికి పక్కన దీనికంటే పెద్ద లైన్ గీయాలి. ఈ లైన్ పెద్దది కింద గీయాలి, పెద్దది కింద చూపించాలంటే దీని పక్కన చిన్న లైన్ గీయాలి. సో యూఆర్ కంపేరింగ్ విత్ సంథింగ్ మాట. రిలేటివ్ టర్మ్స్ అంటే దాని మీనింగ్ అదే. ఓకే, వీ కెన్ హ్యావ్ పర్సీవ్ ఎ టెంపరేచర్ బై టచ్. సో మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు పర్సీవ్ బై టెంపరేచర్ బై టచ్. హౌ ఎవర్ ద టెంపరేచర్ ఇస్ సెన్స్ సమ్వాట్ అన్రియలబుల్ అండ్ ఇట్స్ రేంజ్ టూ లిమిటెడ్ టు బి యూస్ఫుల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ పర్పసెస్. ఓకే, టెంపరేచర్ అనేది సమ్వాట్ అన్రియలబుల్ అండ్ ఇట్స్ రేంజ్ ఇస్ టూ లిమిటెడ్ అనమాట మనం సైంటిఫిక్ పర్పసెస్ యూజ్ చేయడానికి. వీ నో ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ గ్లాస్ ఆఫ్ ice cold water left on a table on a hot summer day eventually warms up, whereas cup of hot tea on the same table cools down. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఏదైనా సపోజ్ ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ ఐస్ కోల్డ్ వాటర్ పెడితే ఆన్ ఏ టేబుల్ హాట్ సమ్మర్ టైంలో కోల్డ్ కప్ ఆఫ్ ఐస్ ఇలా పెట్టాం. సమ్మర్ టైంలో పెడితే ఏమవుతుంది, ఇది కూల్ డౌన్ అవుతుంది కొంచెం టైంకి. ఓకే, ఒకవేళ ఐస్ కోల్డ్ పెడితే ఇది వామ్ అవుతుంది, ఇది కరిగిపోతుంది అనమాట. అదే వామ్ డేలో నువ్వు ఏదన్నా ఇంకా ఆ బయట ఉన్న టెంపరేచర్ బయట ఉన్న వామ్ డే కన్నా నీ కాఫీ కానీ టీ కానీ కప్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే అదేమవుతుంది, అది కూల్ డౌన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ వెన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ice cold water or a hot tea in this case and its surrounding medium are different. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనం ఎప్పుడైతే సపోజ్ కోల్డ్ వాటర్ తీసుకొచ్చి హాట్ సమ్మర్ వెదర్ లో పెట్టామంటే హాట్ సమ్మర్ వెదర్ టెంపరేచర్ సమ్ టీ సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ టీఎస్ అనుకుందాం, నువ్వు నీ టెంపరేచర్ టీ అనుకుందాం. సో ఓకే, నువ్వు కోల్డ్ వాటర్ పెట్టి టీసీ అనుకుందాం. సో టీసీ అనేది టీఎస్ కన్నా తక్కువ, అంతే కదా. సో బయట ఉన్న హీట్ అనేది ఇటు వస్తుంది, హై టెంపరేచర్ టు లో టెంపరేచర్ వచ్చి దీని టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. అదే నేను ఒక హాట్ వాటర్ కానీ హాట్ టీ కానీ హాట్ కాఫీ కానీ పెడితే టెంపరేచర్ కన్నా సపోజ్ టీహెచ్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ టీఎస్ ఉంది అనుకో సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ కన్నా. సో హీట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి టీహెచ్ నుంచి టీఎస్ బయటకి వెళ్తుంది అన్నమాట, సరౌండింగ్స్ కి వెళ్తుంది. సో ఇది కూల్ డౌన్ అవుతుంది, అదే అంటున్నాడు. The heat transfer takes place between the systems and surroundings medium until the body and surrounding medium are at same temperature. ఎప్పుడు దాకా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది, ఒక ఈక్విలిబ్రియం టెంపరేచర్ వచ్చేస్తుంది కదా రెండింటికి. సపోజ్ ఇది తగ్గుతుంది టెంపరేచర్, టీహెచ్ తగ్గి టీఎస్ కి ఈక్వల్ అయిపోద్ది కదా. ఓకే, ఆ ఈక్విలిబ్రియం టెంపరేచర్ వచ్చేదాకా జరుగుతూనే ఉంటది, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. సారీ. So we also know that in case of a tumbler of ice cold water, heat flows from the environment to the glass tumbler, whereas in the case of hot tea, it flows from the cup of tea to the environment. So already చెప్పారు. So we can say that heat అనేది ఏంటి, ఇప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది హీట్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అది ఎనర్జీ మాత్రమే కాదు, ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ between two or more systems or a system and its surroundings by which of its temperature difference. ఆ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఒక ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఫ్రమ్ హైయర్ టెంపరేచర్ టు లో టెంపరేచర్, దాన్ని హీట్ ఎనర్జీ అంటాం. The SI unit of heat energy is in joule. The SI unit of temperature is Kelvin.
ఓకే. సో మనం టెంపరేచర్ ని కెల్విన్ లో వస్తాం, ఫారెన్ హీట్ లో, డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో, కానీ ఎస్ఐ యూనిట్ మాత్రం కెల్విన్. When object is heated, many changes may take place. Its temperature may rise, it may expand or change the state. సో ఇప్పుడు ఏముంటుందంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ హీట్ చేస్తున్నప్పుడు టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వచ్చు, దాని చేంజ్ సపోజ్ సాలిడ్ గా ఉన్నది లిక్విడ్ అయిపోవచ్చు, లిక్విడ్ గా ఉన్న తర్వాత ఇంకా టెంపరేచర్ ఇస్తే గ్యాస్ అయిపోవచ్చు, దాని ఫేస్ చేంజ్ కూడా అవ్వచ్చు. సో అది అంటున్నారు. వి విల్ స్టడీ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హీట్ ఆన్ డిఫరెంట్ బాడీస్ ఇన్ లేటర్ సెక్షన్. సో ఎలా హీట్ అనేది డిఫరెంట్ బాడీస్ మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుందో మనం లేటర్ సెక్షన్ లో. సో దానికన్నా వెళ్ళే మొదలు దాని దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు మనం అసలు టెంపరేచర్ ఎలా మెజర్ చేస్తాం చూద్దాం. సో మెజర్ ఆఫ్ ఎ టెంపరేచర్ ఇస్ అబ్టైన్డ్ యూజింగ్ ఏ థర్మోమీటర్. జనరల్ గా మనకి థర్మోమీటర్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థర్మోమీటర్స్ ఉంటాయి. థర్మోమీటర్ దేని అంటాం, మెజర్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ మెజర్ చేస్తుంది కదా. సో ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మెజర్ చేస్తాం టెంపరేచర్. సో దాని ఫిజిక్స్ ఏంటనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. మెనీ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ చేంజ్ సఫిషియెంట్లీ విత్ ద టెంపరేచర్. సమ్ ఆఫ్ సచ్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ ద బేసిస్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ థర్మోమీటర్స్. చాలా ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవుతాయి టెంపరేచర్ తో. సో దాన్ని బేసిస్ గా యూజ్ చేసి మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం థర్మోమీటర్స్ ని. ద కామన్లీ యూజ్డ్ ప్రాపర్టీ వేరియేషన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ విత్ టెంపరేచర్. సో జనరల్ గా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే మనం థర్మోమీటర్ ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటామో లైక్ నాలుగు కింద కానీ లైక్ ఆర్మ్స్ లో కానీ పెట్టినప్పుడు టెంపరేచర్ వల్ల అక్కడ ఉన్న మనం మెర్క్యూరీ లిక్విడ్ వాడతాం, అదేంటి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కదా లిక్విడ్ టెంపరేచర్ పెరిగితే. సో అదేంటి కొంచెం ఎదరకు వస్తుంది. సో టెంపరేచర్ రైజ్ అయింది ద ఇండికేషన్ అనమాట. సో ఆ టెక్నిక్ ని ఇక్కడ వాడతారు. ద కామన్లీ యూజ్డ్ ప్రాపర్టీ అనేది వేరియేషన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఎనీ లిక్విడ్. మనం మెర్క్యూరీ వాడతాం యూజువల్ గా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కామన్ లిక్విడ్ గ్లాస్ థర్మోమీటర్, మెర్క్యూరీ, ఆల్కహాల్ ఎక్సెట్రా ఆర్ యూజ్డ్ హూజ్ వాల్యూమ్స్ వేరీస్ లీనియర్లీ విత్ టెంపరేచర్ ఓవర్ వైడ్ రేంజ్. చాలా పెద్ద రేంజ్ గా ఈ వాల్యూమ్ అనేది చాలా తక్కువ చేంజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో సేమ్ అదే టెంపరేచర్ కి వాటర్ పెడితే చాలా ఎక్కువ చేంజ్ అయిపోతుంది. సో మన థర్మోమీటర్ అంత పెద్ద కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేము కదా, ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. సో thermometers are calibrated so that the numerical value may be assigned to a given temperature in appropriate scale. Thermometers ఎలా క్యాలిబ్రేట్ అవుతాయంటే న్యూమరికల్ వాల్యూ అసైన్ చేస్తాం టు ఏ గివెన్ టెంపరేచర్ ఇన్ స్కేల్ బట్టి, ఇన్ అప్రోప్రియేట్ స్కేల్. ఫర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ స్టాండర్డ్ స్కేల్ టూ ఫిక్స్డ్ రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ ఆర్ నీడెడ్. సో డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏమంటాడంటే thermometers are calibrated so that numerical value may be assigned to a given temperature in appropriate scale అని. ఫర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ స్టాండర్డ్ స్కేల్, ఒక స్టాండర్డ్ స్కేల్ డెఫినేషన్ కి టూ రిఫరెన్స్ పాయింట్ కావాలి మన టెంపరేచర్. సిన్స్ ఆల్ సబ్స్టెన్స్ కెన్ చేంజ్ ద డైమెన్షన్స్ విత్ ద టెంపరేచర్, ద అబ్సల్యూట్ రిఫరెన్స్ ఫర్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. సో సిన్స్ ఆల్ సబ్స్టెన్స్ చేంజ్ అవుతాయి కదా డైమెన్షన్స్ విత్ ద టెంపరేచర్, సో అబ్సల్యూట్ రిఫరెన్స్ అనేది for expansion is not available. However, a necessary fixed points may be correlated to the physical phenomena that always occur at same temperature. Suppose ice point and steam point of water are two convenient fixed points. General గా మనకి ఏ టెంపరేచర్ లో కొలిసినా కానీ ఐస్ పాయింట్ ఫ్రీజ్ ఎక్కడ అవుతున్నాయో, బాయిల్ ఎక్కడ అవుతున్నాయో, స్టీమ్ పాయింట్ అంటే యూజువల్లీ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఆ వాటర్ అనే టూ ఫిక్స్డ్ అని తెలిసినాయి. దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫ్రీజింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. These points are temperature at which pure water freezes and the boils under the standard pressure. Standard pressure and atmospheric pressure. So, two familiar temperature scales are Fahrenheit and the Celsius temperature. The ice and the steam point have values. So, ice point ki 32 degrees Fahrenheit. Steam point ki 212 degrees Fahrenheit. Same Fahrenheit scale. Same అదే సెల్సియస్ స్కేల్ 32 Fahrenheit అంటే 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనమాట. 212 Fahrenheit అంటే 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఓకే. ఆన్ Fahrenheit scale ఎలా ఉంటుంది అంటే దేర్ ఆర్ 180 ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ బిట్వీన్ టూ రిఫరెంట్ పాయింట్స్. సో ఈ 32 డిగ్రీస్ Fahrenheit కి స్టీమ్ పాయింట్ కి ఐస్ పాయింట్ కి స్టీమ్ పాయింట్ కి 212 డిగ్రీ Fahrenheit కి ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 180 ఉంటాయి, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు అండ్ సెల్సియస్ స్కేల్ కి ఏంటి,
On Celsius scale, there are 100. Celsius scale లో 0 degree centigrade కి 100 degree centigrade కి 100 ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఉంటాయి. సో 100 degree Celsius minus 0 degree Celsius divided by 100 ఎంత 1 degree Celsius. సో ఒక్కొక్క ఇంటర్వెల్ లెంత్ 1 degree Celsius పెరుగుతున్నట్టు. ఇక్కడ 212 minus 32 divided by 180. ఇప్పుడు 1 degree Fahrenheit. సో ఒక్కొక్కటి 1 degree Fahrenheit అన్నట్టు ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఇంటర్వెల్. సో 32 స్ట్రైట్ లైన్ ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు కదా. 32 212 అంతే కదా. 32 212 సేమ్ అదే ఇక్కడ 100 212 ఇది 0 degree Celsius టెంపరేచర్ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ ఫారెన్హీట్. సో దీని కోరిలేషన్ ఏమవుతుంది, దీని స్లోప్ ఏమవుతుంది. సో ఏదన్నా పాయింట్ టీ సమ్ ఇదేమో టిఎఫ్ టీసీ అనుకుంటే ఈ స్లోప్ ఈక్వల్ కదా, స్ట్రైట్ లైన్ కదా ఇది. సో ఈక్వల్ కాబట్టి టిఎఫ్ మైనస్ 32 డివైడెడ్ బై 180 ఈక్వల్ టు టీసీ బై 100 అని రాయొచ్చు కదా. సో దిస్ ఈస్ ద కోరిలేషన్ బిట్వీన్ ద సెల్సియస్ స్కేల్ అండ్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్. సో ఐడియల్ గ్యాస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐడియల్ గ్యాస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అండ్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ స్కేల్. సో అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ స్కేల్ అనేది ఎలా వస్తుంది, ఇప్పుడు మన అంతా రిలేటివ్ టెంపరేచర్ స్కేల్ అనమాట. మనం స్టీమ్ పాయింట్ రిఫరెన్స్ తీసుకుని ఐస్ పాయింట్ రిఫరెన్స్ తీసుకుని టెంపరేచర్ డిఫైన్ చేసాం. ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ నుంచి అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ డిఫైన్ చేస్తాం. సో liquid in glass thermometers show different readings for temperature other than the fixed points because of differing expansion properties. Liquid in glass thermometers show different readings for temperature other than the fixed point because differing in expansion properties. A thermometer that uses gas, however, gives the same reading regardless of which gas is used. Experiments show that all gases at low density exhibit same expansion behavior. The variables that describe behavior of a given quantity of mass of gas, pressure, volume, and temperature. T equal to T plus T73. T is the temperature in centigrade, where the temperature held constant. The pressure, volume of a gas are related as PV equal to constant. This relation known as the Boyle's law. P equal to constant అనేది Boyle's law అన్నమాట. సో at constant temperature PV equal to for a fixed mass of a gas PV equal to constant అవుతుంది. అది రాబర్ట్ బాయిల్ 1627 to 1691 in convert English chemist who discovered it. When the pressure is held at a constant, the volume of quantity of gas is related to temperature as so V by T equal to constant అన్నమాట. ఇది ఒకటి. ఇది చార్లెస్ కన్నా దీని చార్ల్స్ లా అంటాం, నేమ్స్ బాయిల్స్ లా అంటాం. సో ఎట్ ఏ ఫిక్స్డ్ ప్రెజర్ when a pressure is held at constant, the volume of quantity of the gas is related to temperature V by T is constant. అంటే volume is proportional to temperature. At fixed temperature, pressure is volume is inversely proportional to pressure. So a low density gas obeys these laws, which may combine into a single relationship when PV equal to constant. So pressure versus temperature. Okay, pressure versus temperature. PV equal to constant ఒకటి, V by T equal to constant at constant pressure. So combine into a single relation that PV equal to constant, V by T equal to constant, then PV by T should be is also constant. This relationship is known as ideal gas law. It can be written in both general form. PV by T is equal to mu R. We use the number of moles in the sample of gas. R is the universal gas constant, 8.31 joule per mole Kelvin. So this relationship is called ideal gas law. It can be written in more general form that applies not just to given quantity of a single gas but to quantity of low density gas is known as ideal gas equation. So we have learned that.
సో ఫర్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఇక్కడ ఇది మనం ఒక ప్రెజర్ వర్సెస్ టెంపరేచర్ ఫర్ లో డెన్సిటీ గ్యాస్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఇలా వచ్చింది గ్రాఫ్, P/T గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది. సో ఫర్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ మనం ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి మీరు చూస్తే. ఓకే, అర్థమవుతున్న పాయింట్ దగ్గర కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి. ఆ పాయింట్ ఏంటి మరి? వాట్ ఈస్ దట్ పాయింట్? సో ఇన్ ఈక్వేషన్ 10.2 we have learned the pressure volume are directly proportional to temperature. This relationship allows gas to use the measure temperature in a constant volume as thermometer, holding the volume of the gas constant. It gives pressure is directly proportional to temperature. Thus, the constant volume gas thermometer. సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో మనం ఇప్పుడు ఏంటి, టెంపరేచర్ తగ్గించే కొద్ది ప్రెజర్ తగ్గించే కొద్ది టెంపరేచర్ ఒక చోటకి రీచ్ అవుతుంది డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ కి. సో అన్నిటికి ఒక కామన్ పాయింట్ దగ్గర రీచ్ అవుతుంది. గ్యాస్ ఏ కానీ గ్యాస్ బి తీసుకున్నా ప్రెజర్ తగ్గిస్తే ఒక కామన్ పాయింట్ రీచ్ అవుతుంది. సో ఎట్ ఆ పాయింట్ దగ్గర ప్రెజర్ అనేది ఆల్మోస్ట్ జీరో. So shown in the figure, however, the measurement of real gas deviate from the values predicted by the ideal gas at low temperature, but the relationship linearly over large temperature range look like the pressure might reach zero with a decreasing temperature. If the gas continued to be a gas, the absolute minimum temperature for an ideal gas, therefore, inferred by extrapolating a straight line to axis as the temperature found to be the minus 273.15 centigrade is designed to be designated as absolute zero temperature. సో మన ప్రెజర్ తగ్గించుకుంటా ఏ డిఫరెంట్ గ్యాస్ అయినా కానీ ఒక పాయింట్ దగ్గర కన్వర్జ్ అవుతుంది, మనం ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. సో ఇక్కడ దాకా మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ గా ఫీజిబుల్ అయినా కానీ ఇంకా తగ్గిస్తే నేను ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేస్తే సమ్ ప్రెజర్ జీరో దగ్గర సమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ మనం చూస్తే. ఓకే, దాన్నే అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ అంటాం. అబ్సల్యూట్ జీరో ఇస్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ కెల్విన్ టెంపరేచర్ స్కేల్ ఆర్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ స్కేల్. ఇది ఫౌండేషన్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ స్కేల్ ఏమైంది, 0 కెల్విన్ అంటే -273 -459 ఫారెన్ హీట్. 273 కెల్విన్ అంటే 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ 32 ఫారెన్ హీట్. స్టీమ్ పాయింట్ ఇది ఐస్ పాయింట్. స్టీమ్ పాయింట్ 373.15 కెల్విన్ అంటే 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ 212 ఫారెన్ హీట్. ఇది రిలేషన్ సెంటిగ్రేడ్ సెల్సియస్ స్కేల్ కి అబ్సల్యూట్ స్కేల్ కి రిలేషన్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటి? వాట్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ మీన్? థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే you may have observed sometimes the sealed bottles with the metallic lids are so tightly screwed that one had to put the lid on it. So మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, sometimes sealed bottles with metallic lids are so tightly screwed with one has to put the lid on the hot water for some time to open it. This would allow the metallic lid to expand, therefore the loosening it to unscrew easily. In case of liquids, you may have observed that the mercury in the thermometer rises when the thermometer put in slightly warm water. If you take out of the thermometer from the warm water, the level of mercury again falls again. Similarly, in the case of gases, balloon partially inflated in a cool room may be expanded to full size when it placed in warm water. On the other hand, fully inflated balloon when immersed in a cold water starts shrinking due to contraction of air inside. So it is our common experience that most of substance expand on heating and contract. మనం చూస్తూ ఉంటాం ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ మెటల్ కూడా హై టెంపరేచర్ దగ్గర చేస్తే మనకి ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నట్టు మన కంటికి కనపడదు, కానీ కొంచెం ఎక్కువసేపు టైం ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మన లైట్ గా ఎక్స్పాండ్ అయినట్టు కనపడతాయి. మన రైల్వే ట్రాక్స్ చూసినా కానీ మీకు అర్థం అవుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ కామన్ ఎక్స్పీరియన్స్. అది థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ వల్ల కాదు, రైల్వే ట్రాక్స్ అనేది మోస్ట్లీ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ వల్ల కూడా జరుగుతుంది. మోస్ట్లీ స్ట్రెస్ వల్ల కూడా ఎక్స్పాండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా రైల్వే పట్టాలు మామూలుగా సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు సమ్మర్ లో ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ అవర్ కామన్ ఎక్స్పీరియన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఎక్స్పాండ్ ఆన్ హీటింగ్ అండ్ కాంట్రాక్ట్. కూల్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్ కూడా అవుతాయి. ఓకే,
హీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అవుతే టెంపరేచర్ తగ్గినప్పుడు కూల్ చేస్తున్నప్పుడు కాంటాక్ట్ కూడా అవ్వచ్చు కదా. సో a change in temperature of a body causes the change in its dimension. Increase in the dimensions of a body due to the increase in temperature is called thermal expansion. థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్స్ వచ్చిందో బాడీలో, లైక్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవడం కానీ, ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవడం కానీ, ఒక లీనియర్ గా లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవడం కానీ, డైమెన్షన్ అంటే 3 డైమెన్షన్ అయితే వాల్యూమ్, 2 డైమెన్షన్ అయితే ఏరియా, 1 డైమెన్షన్ అయితే లెంత్. టెంపరేచర్ రైజ్ వల్ల, టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ వల్ల వాల్యూమ్ అదే డైమెన్షన్ ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే దాన్ని లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ లీనియర్ కాంట్రాక్షన్ అంటారు. సో సపోజ్ ఏరియా అనుకో, ఏరియా ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ ఏరియా కాంట్రాక్షన్. వాల్యూమ్ అనుకో, వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ వాల్యూమ్ కాంట్రాక్షన్. సో లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ కి ఏంటి, చేంజ్ ఇన్ లెంత్ డివైడెడ్ బై లెంత్ అవుతుంది. ఎందుకు టెంపరేచర్ చేంజ్. సో కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, నీ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అనేది దేనికి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది, నీ లెంత్ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. చేంజ్ ఇన్ లెంత్ దేనికి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది, టెంపరేచర్ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. సో చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై లెంత్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ రేంజ్ చేంజ్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది. సో చేంజ్ ఇన్ లెంత్ డివైడెడ్ బై పోర్షనల్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా 1 డెల్టా టీ. దీన్ని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఆల్ఫా 1. ఏరియాలోకి వచ్చాం అనుకో, డెల్టా ఏ బై ఏ 2 ఆల్ఫా 1 డెల్టా టీ. వాల్యూమ్కి వస్తే డెల్టా వి బై వి 3 alpha 1 delta T. If a substance in the form of a long rod, then there is small change in temperature. Delta T is the fractional change in small change in temperature delta T, and the fractional change of in length is delta L by L, directly proportional to temperature. So delta L by L is directly proportional to temperature, change in temperature. So delta L by L is equal to alpha 1 delta T. Proportional to temperature కాదు ఇక్కడ, change in temperature proportional. So alpha is known as coefficient of linear expansion. Alpha 1 is known as coefficient of linear expansion. Alpha 1 is known as coefficient of linear expansion or linear expansivity, and it's the characteristic of material of the rod in a table 10.1. Typical average values of coefficient of linear expansion for some material, temperature range of 0 to 100 degrees centigrade. From the table we can compare the alpha 1 for glass and copper. We find that copper expands about 5 times more than the glass for the same rise in the temperature. Normally metal expands more and relatively high values of alpha 1. చూడండి ఇక్కడ అల్యూమినియం కి ఎంత ఉంది, బ్రాస్ కి, ఐరన్ కి, కాపర్ కి, సిల్వర్ కి, గోల్డ్, ఎనీ మెటల్స్, గ్లాస్ కి తక్కువ, లెడ్ కి తక్కువ. సిమిలర్లీ వీ కన్సిడర్ ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అయితే అది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్సివిటీ అవుతుంది. ఆల్ఫా వి ఈక్వల్ టు డెల్టా వి బై వి 1 by delta T. Delta V is equal by V is equal to alpha V delta T. Same other concept. So if alpha V is also a characteristic of the substance and strictly not a constant, it depends upon generally temperature and in figure 10.6. So alpha V మనం చూస్తున్నప్పుడు అది లీనియర్ గా ఉండదు గ్రాఫ్. మనకి ఆల్ఫా 1 అనేది ఎలా లీనియర్ గా ఉంటుందో అది లీనియర్ గా ఉండదు అనమాట. మనం ఇక్కడ చూసాం ఆల్ఫా వి వర్సెస్ టెంపరేచర్ గ్రాఫ్స్ చూస్తే అది లీనియర్ గా లేదు, చూసారా ఇలా వేరీ అవుతుంది. సో అదే అంటున్నాడు ఇక్కడ. So 10.2 gives the values of the coefficient of volume expansion for some more common values. మీకు alpha v for different values in range of 0 to 100 degree centigrade. అక్కడ 0 to 100 degree centigrade ఈ రేంజ్ లోనే అది దాని వాల్యూస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ చూస్తే. సో అక్కడ ఏముంది మీరు చూస్తే ఇథైల్ ఆల్కహాల్, వాటర్, మెర్క్యూరీ అన్నిటికి చాలా తక్కువ ఉంది. దీనికి ఎక్కువ ఉంది ఎక్స్పాన్సివిటీ. మెర్క్యూరీ, వాటర్ ఏంటి ఎక్స్పాన్సివిటీ ఎక్కువ ఉంది. దీనికి అల్యూమినియం 7 into 10⁻⁵, వాటర్ కి 20.7 into 10⁻⁵. సో వాటర్ exhibits an we can find that the value of alpha V for alcohol is more than the mercury and expands more than mercury for same rise in temperature. Alcohol mercury చూస్తే
ఆల్కహాల్కి ఎక్కువ ఉంది. సో ఆల్కహాల్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. వాటర్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ బిహేవియర్ చూపిస్తుంది అనమాట. సో అదేం చూద్దాం. వాటర్ ఎగ్జిబిట్స్ అనానమస్ బిహేవియర్ anomalous behavior. అదేంటంటే ఇట్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆన్ హీటింగ్ బిట్వీన్ 0 to 4 degrees. The volume of amount of given water decreases as cooled from the room temperature. జనరల్ గా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవ్వాలి? వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, ఎక్స్పాన్సివిటీ, వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్సివిటీ. కానీ వాటర్ ఏం చేస్తుంది? 0 to 4 degrees centigrade లో వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది as cooled from the room temperature. Volume of given water decreases from the room temperature until its temperature decreases to 4 degrees. Below 4 degrees, the volume again increases, therefore the density of decreases. So ఇదే వాటర్ అనామలీ బిహేవియర్ అన్నమాట. టెంపరేచర్ అనేది 0 to 4 degrees కి ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే ఏమవ్వాలి? యాక్చువల్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, ఇలాగే ఉండాలి, కానీ అది డిక్రీజ్ అయ్యి ఇక్కడి నుంచి మనకి యూజువల్ బిహేవియర్ అన్నమాట. చూసారా? సో the maximum, this means the water has a maximum density at, సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్సివిటీ అనేది తక్కువ ఉంది, డెల్టా. సో అక్కడ డెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. సో that means the water has maximum density at 4 degrees centigrade. The property has important environment effect. Bodies of water such as lakes, ponds freeze at the top first. As a lake cools downward to the 4 degrees centigrade, the water near the surface loses its energy to the atmosphere, becomes the denser and sinks. The warmer, less dense water near the bottom rises. However, once the cold water on top reaches the temperature below 4 degrees, it becomes less dense and remains at surface, where it freezes. If water did not have this property, lakes and ponds would freeze from the bottom to up. This would destroy the animal and plant life. అర్థమైంది కదా? సో ఈ ప్రాపర్టీ వల్ల చాలా ఈకో సిస్టమ్స్ బతికొనడానికి కారణం. దీని ఇంకా డీటెయిల్ గా చదువు మీకు అర్థమవుతుంది. సో గ్యాసెస్ అట్ ఆర్డినరీ టెంపరేచర్ ఎక్స్పాండ్ మోర్ దెన్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్. గ్యాసెస్ అనేవి ఏంటి? అట్ ఆర్డినరీ టెంపరేచర్ ఎక్స్పాండ్ మోర్ దెన్ solids and liquids, మీకు తెలుసు. For liquids, coefficient of volume expansion is relatively independent of the temperature. For liquids, it's relatively independent of the temperature. And however, for gases depend upon the temperature. For ideal gas, the coefficient of volume of expansion at constant pressure can be found by PV equal to mu RT. Mu అంటే number of moles. P delta V equal to mu R delta T. So delta V by delta T ఏమవుతుంది? delta T by T అవుతుంది. సో ఆల్ఫా వి అనేది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/T ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆల్ఫా అనేది తక్కువ ఉంటుంది. at 0 degree centigrade, alpha V is equal to 3.7, which is larger than that of solids and liquids. Coefficient of expansivity, volume expansivity, gases ke 3.7 into 10⁻³ at 0 degree centigrade, which is much larger than the solids and liquids. Equation 10.6 shows the temperature depends upon alpha V. చెప్తాను కదా, it decreases with increase in temperature. For a gas at a room temperature and constant pressure, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? డెన్సిటీ, థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్. ఇప్పుడు డెన్సిటీ ఏమవుతుంది? డెన్సిటీ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం కదా. ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది మినిమం ఉంటే ఇక్కడ డెన్సిటీ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది 4 degrees centigrade కదా. So it decreases with increasing temperature. For gas at a room temperature and constant pressure, alpha V is about 33,000 into 10⁻⁶ in Kelvin inverse. So much orders of magnitude larger than the coefficient of volume of expansion of typical liquids. There is a simple relation between the coefficient of volume expansion and coefficient of linear expansion. Suppose delta L అనేది alpha 1 L delta T, delta V అనేది L plus delta L whole cube minus L cube. So it is nearly 3L square delta L. If delta L square, delta L cube terms neglect చేస్తే ఈ టర్మ్స్ మొత్తంలో ఈ టర్మ్ మిగులుతుంది. సో డెల్టా వి ఈస్
delta V by V. సో డెల్టా V by V అంటే ఆల్ఫా V కదా. ఓకే. సో equation 10.7. In equation 10.7, terms of delta L square neglected, delta L is compared to I, so that delta V by V. సో ఇదేమవుతుంది డెల్టా V by V. మనకు ఆల్రెడీ డెల్టా L ఈక్వల్ టు ఏమని తెలుసు, ఆల్ఫా 1 L డెల్టా T అని తెలుసు, అంతే కదా. సో ఒక డెల్టా, ఇప్పుడు డెల్టా బోత్ సైడ్స్ డెల్టా వీతో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఫైనల్ గా డెల్టా V ఈక్వల్ టు 3V L డెల్టా L by L. సో ఇది ఏమవుతుంది, లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది. డెల్టా V by V ఏంటి, వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్. సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ అప్ టు 3 times of linear expansion అన్నమాట. So what happens by preventing the thermal expansion of rod by fixing its ends rigidly? What happens preventing in thermal expansion of the rod by fixing its end rigidly? Clearly, the rod acquires a compressive strain due to external forces provided by the rigid support ends. The corresponding stress set up in a rod is called thermal stress. For example, consider a steel rail of length 5 meters and a cross section 40 centimeters that is prevented from the expanding while temperature rises by 10 degrees centigrade. So delta L by L ఎంత అవ్వాలి, alpha steel divided into delta T. So 1.2 into 10 power minus 4 వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆల్ఫా స్టీల్ డెల్టా టీ అనే టెన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది. యంగ్స్ మోడల్స్ ఆఫ్ స్టీల్ ఎంత, స్టీల్ 2 into 10 power 11 Newton per meter square ఇచ్చాడు. సో దేర్ ఫోర్ ద థర్మల్ స్ట్రెస్ డెవలప్డ్ ఎంత అవుతుంది, డెల్టా F by A is Y steel delta L by L. So 2.4 into 10 power 7 Newton per meter square, which correspond to external force of 10 power 5 newtons. If two steel rails fixed at the outer ends, they are in contact at the inner ends, the force of magnet can easily bend the rails. సో దానివల్ల ఏంటి ఏమవుతుంది, బెండ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే. సో show that the coefficient of area of expansion delta A by delta I of the rectangular sheet is solid is twice the linear expansivity. So same thing, delta A అంటే consider a rectangular sheet of solid material of length A and B. So length A and B అనే మెటీరియల్ ఉంది, A B. ఇదేమో డెల్టా ఎక్స్పాండ్ అయింది, ఇటువైపు ఏమో డెల్టా బి ఎక్స్పాండ్ అయింది. ఫైనల్ ఎంత వస్తుంది, సో ఎక్స్ట్రా ఏరియా ఏమొచ్చింది, ఈ ఏరియా ఈ ఏరియా ఈ ఏరియా. సో ఆ మూడు యాడ్ చేసాం ఎక్స్ట్రా ఏరియా. సో ఆ ఎక్స్ట్రా ఏరియా యాడ్ చేసినప్పుడు ఏముంది, ఏ డెల్టా బి బి డెల్టా ఏ డెల్టా బి. సో ఏ డెల్టా బి అంటే ఆల్ఫా 1 బి డెల్టా టీ, డెల్టా ఏ అంటే ఆల్ఫా 1 ఏ డెల్టా టీ, డెల్టా ఏ ఇంటూ డెల్టా బి అంటే ఇలా రాయొచ్చు. సో దీన్ని 2 ప్లస్ ఆల్ఫా 1 డెల్టా బి అని రాయొచ్చు. సో ఆల్ఫా 1 ఏ డెల్టా టీ ప్లస్ 2 ప్లస్ ఆల్ఫా 1 డెల్టా టీ. సో ఆల్ఫా 1 అనేది 10 పవర్ మైనస్ 5 ఇన్వర్స్ కెల్విన్ ఉంది అనుకోండి, ఫ్రమ్ ద టేబుల్ 10.5 10.1 నుంచి. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 1 ఇంటూ డెల్టా టీ ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇస్ స్మాల్, చాలా తక్కువ ఉంటుంది 2తో కంపేర్ చేస్తే. సో ఇది నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మీకు ఫైనల్ గా డెల్టా ఏ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 by delta T is 2 alpha 1 వస్తుంది, ట్వైస్ ఆఫ్ ఇదేంటి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఎక్స్పాన్సివిటీ కదా, ఎక్స్పాన్షన్ ఏరియా ఎక్స్పాన్షన్. సో a blacksmith fixes iron ring on the rim of wooden wheel of a horse cart. The diameter of rim and the iron ring are ఇచ్చాడు, diameter of a rim and iron ring are ఇచ్చాడు respectively at 27 degrees. To what temperature should the ring can be heated so it can fit into the rim of the wheel? సో టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు, ఇన్నర్ అవుటర్ ఇచ్చాడు. సో ఇది ఎక్స్పాండ్ అయ్యి మాక్సిమం ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది అనుకో, ఈ లెంత్ ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి 2-3 అనేది ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది అనుకో, అంతే మాక్సిమం ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, తర్వాత అది ఫిట్ అవ్వదు. సో అది ఈక్వల్ చేస్తే ఎంత
సో ఎంత టెంపరేచర్ కి ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉంటే ఎంత టెంపరేచర్ కి ఇది ఎంత అవుతుంది అది T2 అనుకుందాం. సో T2 ఇందులో వాల్యూస్ ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 218 degrees సెంటిగ్రేడ్. సో అంత టెంపరేచర్ దాటితే అది ఫిట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ. Specific heat capacity అంటే ఏంటి? So take some water in a vessel and start heating it on a burner. Soon you will notice the bubbles begin move upward as the temperature raised of the motion of vertical particle increases, becomes turbulent as water starts boiling. What are the factor on which the quantity of heat required to raise the temperature of the substance? అంతే కదా, ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ కావాలి. సపోజ్ 100 kg ఆఫ్ వాటర్ బాయిల్ చేయాలంటే చాలా ఎక్కువ హీట్ కావాలి. అదే 1 kg ఆఫ్ వాటర్ బాయిల్ చేయాలంటే హీట్ తక్కువ కావాలి. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ మాస్, ఎంత ఎనర్జీ కావాలి పర్ యూనిట్ మాస్ స్పెసిఫిక్ గా చెప్తుంది అనమాట. హీట్ కెపాసిటీ అంటే ఎందుకంటున్నాం, ఎంత హీట్ ఎనర్జీ కావాలి దాన్ని హీట్ చేయడానికి, 1 degree రైస్ చేయడానికి. ఓకే, అది స్పెసిఫిక్ హీట్ టెంపరేచర్. సపోజ్ 1 degree టెంపరేచర్ రైస్ చేయడానికి ఎంత హీట్ కావాలని స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ. సపోజ్ మనం అనుకుందాం so in order to answer this question soon you notice that what are the factors of quantity of heat required to raise the temperature of substance of depend. In order to answer this question, first help is heat given to the quantity water raises temperature by 20 degrees to no say by 20 degrees raise చేయడానికి heat quantity ఎంత కావాలో first note the time taken. Again take same amount of water, raise the temperature by 40 degrees. Note the same by using the same source of heat. Note the time taken by stopwatch. You will find that it takes about twice time and therefore double the quantity of heat required raise the twice the temperature of the same amount of water. మీకు అర్థం అవుతుంది. సో అది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ, డబుల్ ఎనర్జీ వెళ్తుంది దానికి రైస్ చేయడానికి. ఇన్ సెకండ్ స్టెప్, సపోజ్ యూ టేక్ ద డబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ హీటింగ్ ఇట్ యూజింగ్ ద సేమ్ హీటింగ్ అరేంజ్మెంట్, రైజ్ ద టెంపరేచర్ బై 20 degrees సెంటిగ్రేడ్. ఇప్పుడు అమౌంట్ ఏమో డబుల్ తీసుకొని సేమ్ అదే 20 degrees రైస్ చేయమంటున్నారు. సో అప్పుడు కూడా యూ విల్ ఫైండ్ ద టైం టేకెన్ అగైన్ ద ట్వైస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. అప్పుడు కూడా మీరు సేమ్ టైం చూస్తారు అనమాట. ఇన్ థర్డ్ స్టెప్, ద ప్లేస్ ఆఫ్ వాటర్ నౌ హీట్ ద సేమ్ quantity of some oil, say mustard oil, raise the temperature again by 20 degrees. Now note the time. So you will find the time taken will be shorter and therefore the quantity of heat required would be quantity అనేది హీట్ ఎంత ఇప్పుడు కావాలి, ఆయిల్ ని బాయిల్ చేయడానికి తక్కువ కావాలి, ఇంతకుముందు వాటర్ బాయిల్ చేయడానికి ఎక్కువ కావాలి. ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఈ 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసినప్పుడు. సో ద అబోవ్ అబ్జర్వేషన్ షోస్ దట్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు వార్మ్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ డిపెండ్ అపాన్. దీన్ని బట్టి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్టి మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది, లైక్ ఎంత ఎనర్జీ కావాలనేది డైరెక్ట్లీ డిపెండ్ అపాన్ మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ, అంటే ఎంత టెంపరేచర్ అనే డిఫరెన్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. సో the above observation of quantity, the heat required to warm a given substance depends upon the mass and the change in the temperature and the nature of the substance. The change in temperature of the substance when given quantity heat absorbed heat resulted is quantity is called heat capacity. We define the heat capacity is heat capacity and ఏంటి, the change in temperature of substance when a given quantity heat is absorbed or rejected by it. So delta heat ఇచ్చాం, డెల్టా టీ టెంపరేచర్ రైజ్ అయింది. సో ఎస్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టీ. సో దీని హీట్ కెపాసిటీ అంటాం. డెల్టా క్యూ ఈజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై టు ఇట్ సబ్స్టెన్స్ టు చేంజ్ టెంపరేచర్ ఫ్రమ్ టీ టు టీ ప్లస్ డెల్టా టీ. We have observed that equal amount of heat is added to equal masses of different substance. The resulting temperature will be so. మనం ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు, సేమ్ ఎస్ అనేది డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టీ. మనం ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకుందాం, వాటర్, ఆయిల్, సపోజ్ 2 ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డెల్టా క్యూ ఇచ్చాం రెండింటికి. ఓకే, మాస్ అనేది సేమ్ తీసుకున్నాం. సో అంత మాత్రాన అది ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ వస్తాయి బోత్ రెండింటికి, వాటర్, ఆయిల్ కి రావు. సో it implies that every substance has unique value amount of heat absorbed to given of change of temperature per unit mass
of it by 1 unit. This quantity referred as specific heat capacity. ఆ క్వాంటిటీని స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అనుకుంటాం. ఓకే, ఆ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఎలా డిఫైన్ చేద్దాం? స్మాల్ ఎస్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎస్ బై ఎం, అంటే 1/m డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టీ. సో డెల్టా క్యూ స్టాండ్స్ ఆఫ్ amount of heat absorbed of mass m, then it undergoes the temperature delta T. దీని స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అంటాం. స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ మళ్ళీ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, రెండింటికి మళ్ళీ సేమ్ ఉండవు. ఓకే, స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఇస్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ డిటర్మైన్స్ ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అండర్ గోయింగ్ ఏ నో ఫేస్ చేంజ్. ఇది ఎప్పుడు డిఫైన్ చేస్తాం? ఫేస్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు డిఫైన్ చేయం, ఓన్లీ టెంపరేచర్ రైజ్ అయినప్పుడే డిఫైన్ చేస్తాం. ఫేస్ చేంజ్ లో టెంపరేచర్ మళ్ళీ రైజ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, it is defined as an amount of heat per unit mass absorbed or given off by the substance to the change in temperature by 1 unit. It depends upon the nature of the substance. దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఆయిల్, వాటర్, ఈ రెండు డిఫరెంట్ నేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ కదా. ఇంకేం వ్యాక్స్ అనుకోండి, సపోజ్ వ్యాక్స్ అని కాదు, ఆయిల్, వాటర్, ఇంకేమున్నాయి, ఆల్కహాల్. సో అది స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది నేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఈ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మోల్స్. మోల్స్ లో స్పెసిఫై చేయాలనుకో, ఇన్ ద ఎస్ బై హీట్ కెపాసిటీ డివైడెడ్ బై మాస్ వేసాను, సో అది స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అయింది. సపోజ్ హీట్ కెపాసిటీ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అయింది అనుకో, మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అవుతుంది. ఓకే, మామూలుగా ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ మాస్. సపోజ్ బేస్డ్ ఆన్ మోల్స్ అయితే అది మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అవుతుంది. జౌల్ పర్ మోల్ పర్ కెల్విన్ అంటే 1 డిగ్రీ ఆర్ 1 Kelvin టెంపరేచర్ రైజ్ చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి పర్ యూనిట్ మోల్ అన్నట్టు దీని మీనింగ్. హౌఎవర్, in connection with specific heat capacity of gases, additional conditions may be needed to define C. So, however, in connection with the specific heat of gases కి కొన్ని additional conditions కూడా కావాలన్నమాట డిఫైన్ చేయడం. In case that heat transfer can achieve by keeping either pressure and volume constant. If the gas is under the constant pressure during the heat transfer, then molar specific heat at constant pressure అంటాం దాన్ని, denoted by Cp. సపోజ్ మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ సేమ్ థింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ లో ఇచ్చి చేస్తే మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటాం, దాన్ని సివి అంటాం. సో ఫర్ డీటెయిల్స్ చాప్టర్ 11 టేబుల్ 10.3 లిస్ట్ అబౌట్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సమ్ సబ్స్టాన్సెస్. సో అక్కడ మీకు స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ చూడొచ్చు. అల్యూమినియం 900, ఐస్ కి చూడండి స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ, గ్లాస్ కి, కిరోసిన్ చూడండి స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ. సో 1 డిగ్రీ టెంపరేచర్ రేస్ చేస్తే దానికి ఇంత ఎనర్జీ కావాలన్నమాట. వాటర్ ఫ్రమ్ టేబుల్ 10.3 నుంచి మీరు చూసుంటారు, వాటర్ అనేది హైయెస్ట్ ఉంది. వాటర్ has the highest specific heat capacity compared to other substances. For this reason of water is used as a coolant in automobile radiator. So అంత ఎనర్జీ అంటే ఓన్లీ 1 డిగ్రీ రేస్ చేయడానికి అంత ఎనర్జీ కావాలి. సో 1 డిగ్రీ రేస్ మామూలుగా అంటే ఏంటి, నువ్వు సపోజ్ కూలెంట్ కింద వాడుతున్నావు అంటే దాన్ని, సపోజ్ ఎనర్జీ నీ దగ్గర 1000 లో వచ్చింది, అప్పుడు అదంతా 1/4 డిగ్రీ రేజ్ అవుతుంది. అదే నీకు అల్యూమినియం వాడామనుకో, 1000 వస్తే అది 1 డిగ్రీ రేజ్ అయిపోతుంది. సో 1 డిగ్రీ రేజ్ అయ్యేదానికన్నా 1/4 డిగ్రీ రేజ్ అవడం బెటర్ కదా కూలెంట్ కింద వాడుతున్నప్పుడు, అది కాన్సెప్ట్. ఫర్ దిస్ రీజన్ వాటర్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ కూలెంట్ ఇన్ ఆటోమొబైల్ రేడియేటర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హీటర్ ఇన్ ద హాట్ వాటర్ బ్యాగ్స్. Owing to high specific heat capacity, water warms up the more slowly than the land during the summer. ఇది కూడా హై హీట్ కెపాసిటీ వల్ల వాటర్ అనేది స్లోగా హీట్ అవుతుంది అనమాట దెన్ ద ల్యాండ్స్. మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సమ్ గ్యాసెస్, సిపిసివి, హీలియం కి, హైడ్రోజన్ కి, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే క్యాలియోమెట్రీ. సో క్యాలియోమెట్రీ అంటే ఏంటి? A system is said to be isolated if no exchange or transfer of heat occurs between the system and surroundings. So system అనేది ఐసోలేట్ అంటాం if suppose no transfer of energy, heat energy occurs between the ఇది సిస్టమ్, ఇది సరౌండింగ్స్ అయితే ఏ ట్రాన్స్ఫర్ లేకపోతే రెండింటి మధ్య దాన్ని ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంటాం. When different parts of a isolated system are at different temperatures,
a quantity of heat transfer from the part at higher temperature to the part of at lower temperature. The heat lost by the part at a higher temperature is equal to heat gained by the part at lower temperature. Calorimetry means that measure of heat when the body at high temperature is brought in contact with another body at lower temperature. The heat lost by the hot body is equal to the heat lost by the gained by the colder body. Calorimetry అంటే ఏంటంటే means the measurement of heat. Suppose a hot body or cold body ఉంది. Okay. సో హాట్ బాడీ కోల్డ్ బాడీ ఒక చోట పెట్టాం. సో మీకు అదే మీకు జనరల్ గా మార్నింగ్ వింటర్స్ లో స్నానం చేస్తున్నప్పుడు హాట్ వాటర్ కోల్డ్ వాటర్ లో వేసుకుంటాం కదా. సో కొంచెం టైంకి అది ఈక్విలిబ్రియం టెంపరేచర్ రీచ్ అవుతుందా అంటే ఏంటి అక్కడ హాట్ బాడీ యొక్క ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ కోల్డ్ కెళ్ళి heat lost by the hot body is equal to heat gained by the cold body. So దానివల్ల ఏమవుతుంది ఈక్విలిబ్రియం టెంపరేచర్ రీచ్ అవుతుంది అనమాట. సో provide no heat is allowed to escape to the surroundings. A device which is measurement can be done is called calorimeter. So ఇలాంటి డివైస్ మెజర్ చేయడానికి హీట్ అనేది ఎంత అనేది లాస్ అయ్యి వెళ్తుందో ఇలాంటి మెజర్ చేయడానికి దానికి ఆ డివైస్ పేరు క్యాలరీమీటర్ అంటాం. It consists of metallic vessel and stirrer and same material like copper and aluminum. The vessel kept inside a wooden jacket which contains the heat insulating material like wood, glass, wool, etc. The outer jacket acts as a heat shield and reduces the heat loss from the inner vessel. There is an opening in the outer jacket through the mercury thermometer can be inserted into the calorimeter. So the following example give the method which the specific heat capacity of a solid can be determined by using this principle. So ఇప్పుడు చూద్దాం a sphere of 0.0 0.04 kg aluminum placed in a sufficient time in a vessel containing boiling water so that the sphere is at 100 degrees centigrade. Then it immediately transferred to 0.14 kg copper calorimeter containing 0.25 kg of water at 20 degrees centigrade. So ఇనీషియల్ గా స్పీర్ అనేది 0.04 kg స్పీర్ అనేది 100 degrees centigrade ఉన్నది. ఇంకోటి ట్రాన్స్ఫర్ టు 0.14 kg copper calorimeter containing 0.25 kg water at 20 degrees centigrade. The temperature of water rises and attain a steady state of 20 degrees. అంటే ఇంత హై వెళ్ళి 100 degrees centigrade తో ఉన్న వాటర్ తీసుకొచ్చి ఇందులో పెడితే దీనిది ఎంత దాకా రేజ్ అయింది 23 degrees దాకా రేజ్ అయ్యి అటెన్స్ స్టడీ స్టేట్ అంటున్నాడు. సో సాల్వింగ్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్ ఆఫ్ అల్యూమినియం 0.047 kg. Initial temperature of aluminum sphere 100 degrees. Final temperature 23. So change in temperature anta 77 degrees. Let the specific heat of aluminum is SAL. So M1 SAL delta T. So 0.047 into specific heat into 77 degrees. So mass of water anta 0.25 kg. Mass of calorimeter 0.114. So initial temperature of water and calorimeter is 20 degrees. Final temperature 23. So change in temperature anta 3 degrees centigrade. So specific heat of water anta, specific heat of copper anta, ఆ రెండు ఎనర్జీలు యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది M2 తెలుసు, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ తెలుసు, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కాపర్ తెలుసు, డెల్టా టీ తెలుసు. సో మీకు ఎనర్జీ వస్తుంది. సో ఎనర్జీని రెండింటిని ఈక్వల్ చేయాలి. హీట్ లాస్ అనేది దేని నుంచి జరుగుతుంది, అల్యూమినియం జరుగుతుంది. హీట్ ఏదో హీట్ గెయిన్ చేస్తుంది. సో హీట్ లాస్ ఈక్వల్ హీట్ గెయిన్ చేసినప్పుడు బోత్ సైడ్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది ఈక్వల్ చేస్తే మీకు సో యూ విల్ గెట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ అల్యూమినియం 0.911 kilojoule per kg Kelvin. So change of state అంటే ఏంటి? మ్యాటర్ నార్మల్లీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ 3 states: solid, liquid and gas. Transition from one of these to other states to other is called change of state. Two common states are solid to liquid and liquid to gas and vice versa. These changes can occur when the exchange of heat takes place
between the substance and the surroundings. To study the change of the state on heating or cooling, let us perform the following activity. Take some cubes in a ice in a beaker. So cubes తీసుకోండి. So note the temperature of the ice. Start heating it slowly on a constant heat source. Note the temperature of every minute. Continuously stir the mixture of water and ice. Draw the graph between. Note the temperature of every minute. Continuously stir the mixture of water and ice. Draw the graph between the temperature and time. So మీకు ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. So from next class we will continue. We'll stop here. From next class we will continue.